transmission lines and waveguides. Sorry for the delay, few minutes it will take. Okay, welcome. So this is the chapter, belongs to chapter 1. So நம்ம வந்து chapter 1 தான் பார்க்க போறோம். So especially for Anna University students, this is the topic or course belongs to transmission line and RF gate, RF gates or RF wave gates. Okay, RF wave gates. So in the chapter 1 என்ன கேட்டிருக்காங்க, என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, general equations of transmission line. So before starting that, just we are going to discuss about the basics of transmission line theory. Okay, so in the transmission line theory la important things என்னென்ன நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஸோ எப்படி ஒரு சிக்னல்லேருந்து டிரான்ஸ்மிஷன் டெலிவர் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கணும். சிக்னல் மீன்ஸ் ஒரு நெட்வொர்க்லேருந்து. ஸோ அந்த நெட்வொர்க்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இங்கே கண்டக்டர்னு சொல்கிறோம். ஸோ கண்டக்டர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மெட்டல். ஸோ வாட் இஸ் இன் பை டிரான்ஸ்மிஷன்? ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அதாவது ஒரு சிக்னல் we are going to transfer one place to another place, one place to another place. ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன், டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, பை ஹெல்ப் ஆஃப் எனர்ஜி, பை ஹெல்ப் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம். பை ஹெல்ப் ஆஃப் எனர்ஜின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். சம்டைம் இது என்ன இன்னொரு டைம் கூட சொல்லலாம், இன்னொரு வேலையில் கூட சொல்லலாம். லோ ஃப்ரீக்வன்சி பிளேஸ் டு ஹை ஃப்ரீக்வன்சின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன். லோ ஃப்ரீக்வன்சி டு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ், we'll try to transmit a low frequency signal means we can use DC level transmission system. If it is a high frequency, we can use microwave signals. Now I thought you can understand. Microwave signal like RF waveguides, like RF waveguides. The waveguides பற்றி நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம், நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் or after some videos. Then ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் அபவுட் த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன். ஸோ இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு சிக்னல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா we need some important parameters. We need some important parameters. So based on the parameters, we are going to decide the transmission line. Understand, my dear students? So parameters அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா lumped parameters. Lumped parameters and then distributed parameters. Distributed parameters. Lumped parameters and distributed parameters. So these are the important parameters. Based on the parameters, we are going to divide the system transmission. Okay, based on the parameters we are going to derive the system parameters. Okay, what is in the lumped parameters? What is in the lumped parameters? In lumped parameters, some important parameters we are going to utilize. அதாவது என்னென்ன parameters நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா resistance, then inductance, then capacitance. So these all are covered under lumped parameters.
ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா lumped at discrete point. Lumped at discrete point. That's why it is called it as lumped parameters. Okay, my dear students. The same thing will shift into distributed parameters. The resistor, inductance, capacitance are distributed. ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிஸ்கிரீட் பாயிண்ட்டை வந்து லம்புடாக வச்சுருப்பாங்க. lumped at discrete point. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேம் ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர் அண்ட் கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஆர் distributed at discrete point. Distributed at discrete point. So now the basic things about parameters of lumped parameters. What is mean by lumped parameters and the distributed parameters? Okay, then we'll go for the next presentation. Next topic. So before shifted into next topic, just we will, sorry for that interrupt, we will shifted into types of transmission line. So இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க, ஜஸ்ட் சிம்பிளாக முடிச்சிருக்கிறேன். டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்னா என்ன, ஆர்எஃப் வேவ்கைட்ஸ் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் லைனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்டக்டர், transmission signal one place to another place, like we are going to transmit the energy level signal. In the low frequency signal we can use it for DC level transmission. In the high frequency signal we can go for microwave signal like RF waveguides. In parameters, so what is in the parameters? So here for transmission purpose we are going to separate some parameters level for application for based on the transmission. So there are two type of parameters out there, lumped parameters and distributed parameters. In the lumped parameters, the resistor, inductor and capacitors are lumped at discrete point. In distributed parameter, the same resistor, inductor, capacitors are distributed at discrete point. So இதான் வந்து lumped parameters சொல்றோம் and distributed parameters சொல்றோம். So இதுக்கப்புறம் அடுத்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா types of transmission line அது மாதிரி வந்து ஒரு ஷார்ட் வீடியோ 5 to 10 minutes maximum 10 minutes குள்ளே நான் வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ரொம்ப லாங்கா போனா நம்ம வீடியோ பார்க்க முடியாது. Okay, we will see in the next update and next video. Thank you dears, thank you once again.